Hello, dear viewers. This is an issue from Walk and Talk in Armenian series by Learn Armenian Online Project, and I am Gohar Martirosyan with you today. This is going to be a short broadcast on winter vocabulary. Let's start with what I am wearing. Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Դուք դիտում եք «Քայլենք և խոսենք հայերեն» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, սովորիր հայերեն առցանց նախագծի հետ, ես Գոհար Մարտիրոսյանն եմ։ Այսօր կխոսենք ձմեռային բառապաշարի մասին, ձմեռվա համար հատուկ ձմռանը կիրառվող բառերի մասին։ Եվ այսպես։ Ձմռանը մենք տաք ենք հագնվում։ We dress warm in winter. Ձմռանը մենք տաք ենք հագնվում։ Ձմեռ winter. Տաք warm. Հագնվել dress. Ես հագել եմ գլխարկ. I am wearing a cap. Գլխարկ. A scarf. Scarf. And a coat. Եվ վերարկու. Վերարկու. Coat. Well, we must say that this winter is not very cold in Armenia, actually. This winter is quite warm in Armenia. Այս ձմեռը Հայաստանում տաք է. This winter is warm in Armenia. There is not much snow in the streets. Փողոցներում շատ ձյուն չկա. Ձյուն, snow. I can't show you any snow right now because there is no snow in the streets. It was snowing a little bit in the morning, but it all melted down in a couple of hours. Առավոտյան ձյուն էր գալիս. It was snowing in the morning. Առավոտյան ձյուն էր գալիս. The snow melted down. Ձյունը հալվել է. Let me show you the street. Ձյունը հալվել է. The snow melted down. There is no snow on the streets of Yerevan today. Այսօր Երևանի փողոցներում ձյուն չկա. Այսօր today. Փողոց street ձյուն snow չկա. No. There is no snow in the streets of Yerevan today. Այսօր Երևանի փողոցներում ձյուն չկա. When it was snowing in the morning, we saw snowflakes in the air. Երբ առավոտյան ձյուն էր գալիս, մենք օդում տեսնում էինք ձյան փաթիլներ. Snowflakes, ձյան փաթիլներ. Morning, առավոտ. To snow, ձյուն գալ. Air, օդ.
You see, it is evening now in Yerevan, so I will also use this occasion to tell you about the way we can greet each other in the different times of the day. When we meet someone in the evening, we say Bari yereko, good evening. Good evening. Bari yereko. Bari ձմեռային երեկո. Good winter evening. I think I will keep this short and we'll end this broadcast now. I've given you some winter vocabulary, although there is no snow in the streets of Yerevan this winter. Ես այժմ կավարտեմ թողարկումը, խոսեցինք ձմռանը կիրառվող բառերի մասին, թեև Երևանում այս ձմեռ փողոցներում գրեթե ձյուն չկա, գրեթե almost, գրեթե ձյուն չկա, almost no snow. This was Walk and Talk in Armenian series by Learn Armenian Online Project. Stay with us for more broadcasts from Armenia. Goodbye. Ցտեսություն.